We already learned the kinds of quadrilaterals. Then after we discussed the parallelograms and the properties of parallelograms, and we apply the properties and we do it some works, correct? So we go the last part of the chapter, that one is some special parallelograms. Okay, some special parallelograms. The first one is rhombus. The rhombus, what is rhombus? Rhombus is a parallelogram with all sides are equal. It's a parallelogram with all sides are equal. Okay, it's very clear. It's a parallelogram and all sides are equal. Means ABCD is a figure. ABCD is a parallelogram. Okay, it's a parallelogram and all sides are equal. Then is called a rhombus. It must be satisfy the properties of parallelogram. What is parallelogram? We studied. Is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. ഒരു ക്വാഡ്രിലേറ്ററിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് രണ്ട് പെയറും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന്റെ രണ്ട് പെയറും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പാരലോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഓൾ സൈഡ്സ് എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വലും കൂടിയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? റോംബസ് എന്ന് വിളിക്കും. Okay, that means is a parallelogram is satisfy all the properties of parallelogram. What are they? What are the properties of parallelogram? The properties of parallelogram is the opposite sides are equal. Here is not important for that property. Why? Because all sides are equal. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി. അതിനിവിടെ വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിൽ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ്. റോംബസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഏതും ഈക്വൽ ആണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ. ദെൻ അതർ വൺ, ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. കറക്റ്റ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് adjacent angles are supplementary property. All sides are equal, that is the changes. All sides are equal, that is included in the definition. Then opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary. Then fourth one we studied as based on diagonals. Okay, what is that? In the case of parallelogram, that one is the diagonals bisect each other. Correct, diagonals bisect each other. But here we have the changes for only that property. Okay, only that property. That's why we wrote it that one. The property is the diagonals perpendicular bisect each other. Not only bisect, perpendicular bisect each other. Okay, പറഞ്ഞു ഇത്രയുള്ളൂ മക്കളെ. റോംബസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലോഗ്രാം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാരലോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഏത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റോംബസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്. ഏതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി? ഡയഗണലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. ബാക്കി എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ, adjacent angles are supplementary, then all sides are equal, so opposite sides is also equal. Then the last one is the difference. What is that? The property of diagonal. What is the difference? Here the property of diagonal is the diagonals perpendicular bisect each other. Perpendicular bisect each other. We know what you mean by perpendicular. We know what you mean by bisect. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം എന്താണ് perpendicular എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്താണ് bisect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്താണ് bisect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Is bisect mean AC bisected by DB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? AC യെ DB bisect ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? M is the midpoint of AC. Is AC is bisected DB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? M is the midpoint of DB. അല്ലേ? Then bisect each other means M is the midpoint of both the diagonals. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് bisect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മീനിങ് ഉള്ളൂ. ആ രണ്ട് ഡയഗണലും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് രണ്ട് ഡയഗണലിന്റെയും എന്ത് പോയിന്റ് ആണ്? മിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. Then is perpendicular bisect. Perpendicular means the angle around it to the midpoint. The angle around it to the midpoint all are 90 degree. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ഡയഗണലും മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ പോയിന്റ്, മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം? അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും? 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ആ പോയിന്റ് രണ്ട് ഡയഗണലിലെയും എന്ത് പോയിന്റും കൂടി ആയിരിക്കും? മിഡ് പോയിന്റും കൂടി ആയിരിക്കും. Okay, that is the idea behind this one. The diagonals perpendicular bisect each other. The diagonal perpendicular bisect each other means the angle around it the meeting point is 90 degree and
the meeting point is the midpoint of both diagonals. I think you got the idea. Then the second special parallelogram is a rectangle. Okay, rectangle is also a parallelogram. Then what is rectangle? Rectangle is a parallelogram with all angles are equal. എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയ പാരലലോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആംഗിളും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ്? 90 ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയ പാരലലോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? Rectangle എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So is rectangle is also satisfy all the properties of parallelogram. What are they? First one, opposite sides are equal, opposite angles are equal. Here is no important for the second property. Why? Because all angles are equal. That is why opposite angle is also equal. Clear? Then the third one, adjacent angles are supplementary, and fourth one, diagonals bisect each other. Okay, diagonals bisect each other. These four properties also satisfy the rectangle. Is a parallelogram, so it satisfies all the properties of parallelogram. Rectangle is a parallelogram, so it satisfies all the properties. What are they? Opposite sides are equal, opposite angles are equal. That means all angles are equal. Then adjacent angles are supplementary. Then diagonals bisect each other. And one more extra, the additionally fifth point, okay, that we write here. The fifth property is the length of diagonals are equal. That is the difference of rectangle and parallelogram. This is the difference. The length of diagonals are equal. ഒരു പാരലോഗ്രാമും റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത്. എന്താണ്? പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഡയഗണൽ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആവില്ല, പക്ഷെ അതെന്താണ്? ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ആണ്. അതേ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിലും റെക്റ്റാങ്കിളിലും ഡയഗണൽ ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ആണ്. പക്ഷെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അധികമുണ്ട്. ഏതാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി? ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡയഗണൽസ് ആർ ഈക്വൽ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡയഗണൽ വരക്കാം ഇതുപോലെ. ആ രണ്ട് ഡയഗണലിന്റെയും മെഷർമെന്റ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. They have the same measurement. That's only the extra point. Okay, the length of the diagonals are equal. Clear? Okay, third one is a square. What is square? Square is a rectangle with equal sides. Okay, square is a rectangle with equal sides. We know that. അല്ലേ? അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയാൽ അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്തെന്ന്? സ്ക്വയർ. സോ square is a rectangle. Square is a rectangle. So it satisfies all the properties of rectangle. So it satisfies all the properties of rectangle. What are they? First one, opposite sides are equal. Here also all angles are equal. All angles are equal. Adjacent angles are supplementary. Yes, the fourth one is diagonals bisect each other. Correct? But here we have some little changes. What is that? The diagonals perpendicular bisect each other. Not only bisect, perpendicular bisect each other. And fifth one, the length of diagonals are equal. What are the property? Opposite sides are equal. All angles are equal. That means opposite angles are equal. Correct? So third one, adjacent angles are supplementary. Fourth one, cell changes. What is that? Diagonals perpendicular bisect each other. Now you got the idea what I mean by perpendicular bisect. We explained in the case of rhombus. Correct? Perpendicular bisect each other. And the fifth one, the length of diagonals are equal. Clear? Clear? So listen. What is square? Square is a rectangle with equal sides. Square is a rectangle with equal sides. To listen carefully. What is rectangle? Rectangle is a parallelogram with all angles are equal. All angles are equal. So square is a parallelogram with all angles and all sides are equal. Okay. നോടെ പറയാം.
നമ്മൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത്. സ്ക്വയർ ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ. സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് വിത്ത് ഈക്വൽ സൈഡ്സ്. എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയ റെക്റ്റാങ്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ? റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്താണെന്നാണ് പഠിച്ചത്. റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് എ പാരലോഗ്രാം വിത്ത് ഓൾ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. അല്ലെ, എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയ പാരലോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? സ്ക്വയർ ഈസ് എ പാരലോഗ്രാം വിത്ത് ഓൾ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. എല്ലാ ആംഗിളും സൈഡും ഈക്വൽ ആയ പാരലോഗ്രാം ആണ് എന്ത്? റെക്റ്റാങ്കിൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ക്വയർ എല്ലാ സൈഡും ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയ പാരലോഗ്രാം ആണ് എന്ത്? സ്ക്വയർ. സോ സ്ക്വയർ ഈസ് ഓൾസോ എ പാരലോഗ്രാം. ആൻഡ് ഓക്കെ, then other one we studied is a parallelogram with all sides are equal. What we call it is a rhombus. അല്ലേ, ഒരു പാരലോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയാൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? റോംബസ് എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ഹിയർ ഓൾസോ we study like this. Square is a parallelogram with equal angles and equal sides. Equal angles and equal sides. Equal sides. Clear? Equal sides. ഇപ്പോൾ ഒരു പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഈ സൈഡ്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? യെസ്, ഈസ് എ റോംബസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ക്വയർ ഈസ് എ റോംബസ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് സ്ക്വയർ? വി കൺസിഡർ ആസ് എ റെക്ടാങ്കിൾ. സ്ക്വയർ വി കൺസിഡർ ആസ് എ പാരലോഗ്രാം. സ്ക്വയർ വി കൺസിഡർ ആസ് എ rhombus. All squares are parallelograms. All squares are rectangle. All squares are rhombus. But all rectangles are not a square. But all rectangles are parallelograms. Clear? Then, what is rhombus? Rhombus is a parallelogram. Rhombus is not a square. Rhombus is not a rectangle. Okay, don't forget this idea. Sometimes the question will ask like that. Okay, every square is a rectangle. Yes, every square is a rectangle. Every square is a rhombus. Yes, every square is a rhombus. Every square is a parallelogram. Yes, every square is a parallelogram. Clear? Then don't forget, every rhombus is not a square. Every rectangle is not a square. Every rectangle is not a rhombus, but every rectangle is a parallelogram. Clear? Every rhombus is not a square. Every rhombus is not a rectangle. Every rhombus is a parallelogram. Clear? I think you got the idea. Don't forget these ideas, okay? It's very important. The question is given. Rice is a rhombus. Okay, then find x, y, z. That is the question. Then is given in the question is a rhombus. Is a rhombus means is a parallelogram. Correct? So it satisfies all the properties of parallelogram and rhombus. Clear? Then what are we need to find? We need to find the value of x, y and z. X and y are marked on the diagonals. Like x and y mark ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മക്കളെ? diagonalസിലാണ്. So we need to apply here the property of diagonals. And z is marked on the side of this rhombus. അല്ലേ, z മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? സൈഡിലാണ്, സൈഡ് മെഷർമെന്റ് ആയിട്ടാണ്. So we need to apply the property of side also. So we starting like this. Given ER is equal to 13 centimeter. Given ER is equal to 13 centimeter. Therefore Z is equal to 13. Therefore Z is also 13. Why? We know the all sides of rhombus are equal. Correct? So what is the reason? Since all sides are equal. Since all sides are equal. Here is given OI is equal to 5. What is the property of diagonal? The property of diagonal is perpendicular bisect each other. അല്ലേ, എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ O എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് ചുറ്റുള്ള ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ്? 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അതുപോലെ
O എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡയഗണലിന്റെയും എന്ത് പോയിന്റും കൂടിയാണ്, മിഡ് പോയിന്റും കൂടിയാണ്. Also 13y, all sides are equal. Is a rhombus is already given, so all sides are equal. Correct. Then next we need to find the value of x and y. What is x and y? X and y are marked on the diagonals. So here we need to apply the property of diagonal. What is the property of diagonal? Is perpendicular bisect each other. Correct. Rhombus, property of diagonal is perpendicular bisect each other. Perpendicular means the angle around it to the point O, that are COI, IOR, ROE, EOC, that all angles are 90 degree. Okay, and is bisect each other means we know that O is the midpoint of the diagonal EI and CR. So we know is diagonals bisect, perpendicular bisect each other. So what are equal there? O is the midpoint. Then we know that EO is equal to OI and CO is equal to OR. What is the reason? Since diagonals perpendicular bisect each other. Here there is not important. We not apply the property of perpendicular. We use only the property bisect each other. Okay. Then EO is equal to OI. What is EO? Therefore EO means x. X is equal to OI. What is OI? 5. So we got it the value of x. X is equal to 5 centimeter. And what is the value of OR? CO is equal to 12. Is equal to OR is what? Therefore y is equal to 12 centimeter. Now we got it the value of x, y and z by for use the property of rhombus. Okay. Our next question is like this. RENT, rent is a rectangle. If diagonals meet at O, find x. If OR is equal to 2x plus 4 and OT is equal to 3x plus 1. Correct. So here OR and OT are the given measurements are is marked on the diagonals, a part of the diagonals. Correct. Part of the diagonals. So that means here to find the value of x we need to apply the property of diagonals of a rectangle. That is very clear. Correct. ഇവിടെ മെഷർമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയഗണൽസിലായതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഏതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? The property of diagonals. What is the property of rectangles of diagonals? The diagonals of a rectangle. What is the property of diagonals of a rectangle? The first property, the length of diagonals are equal. Length of diagonals equal ആണ്. രണ്ടിന്റെയും diagonal measurement equal ആണ്. Second property, diagonals bisect each other. Bisect each other means O is the midpoint of the diagonal TE and O is the midpoint of diagonal RF. O എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡയഗണലിന്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. സോ വി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ സെയിം ഐഡിയ. ഗിവൺ rent is a rectangle. Okay, rent is a rectangle. Therefore what are equal? TE is equal to R. What is the reason? Since length of diagonals are equal. Length of diagonals are equal. Then we know that TE is equal to RN means TE is equal to RN. So it's very clear the half of TE is also equal to half of RN. അല്ലേ? TE എന്ന് പറയുന്നത് RN ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ TE ന്റെ പകുതി ഇത് 6 സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നിരിക്കും. TE 6 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ RN എത്രയാണ്? 6 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അല്ലേ? ലെങ്ത് ഓഫ് ഡയഗണൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ RN എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മെഷർമെന്റ് 6 ആണെങ്കിൽ TEയും അത്ര തന്നെയായിരിക്കും, 6 സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ഈ TEന്റെ മെഷർമെന്റിന്റെ പകുതി ഹാഫ് ഏതിന്റെ മെഷർമെന്റിന്റെ പകുതിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? RNന്റെ പകുതിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, therefore half of TEയുടെ പകുതി ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം? half of RN. TEയുടെ പകുതി ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം? RNന്റെ പകുതിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. കാരണം രണ്ടും ഒരേ മെഷർമെന്റ് ആണെങ്കിൽ പകുതികളും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ
What are the half of t? T യുടെ half ഏതൊക്കെയാണ്? Yes. Why is the midpoint of t mean? What are the half of t? Is very clear. TO and OE. What are the half of t? TO and OE. But here is given the measurement of t, so we choose only that one. ടി ഒയും ഒ ഇയും ടീൻ്റെ ഹാഫ് ആണ്, പകുതികളാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഏത് മാത്രമാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടി ഒ മാത്രമാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താ? അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ആർ ദ ഹാഫ് ഓഫ് ആർ എൻ? ആർ എന്നിന്റെ പകുതികൾ ഏതൊക്കെയാ? ആർ ഒ ആൻഡ് ഒ എൻ. ആർ എന്നിന്റെ പകുതികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആർ ഒയും ON, because O is the midpoint of Rn. Why? The diagonals are bisect each other. അല്ലേ? ഡയഗണൽ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് O എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഡയഗണലിന്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഹാഫ് ഓഫ് Rn? OR, RO and ON. But here we choose only for RO. Is equal to RO. What is the reason? Since diagonals bisect each other. Okay, then what is the measurement of TO? TO is equal to 3x plus 1. Is equal to what is RO? 2x plus 4. So we take the variables in one side and numbers on the other side. Then 3x minus 2x is equal to 4 minus 1. 3x minus 2x is x is equal to 3. So, what is the value of x here? The value of x is equal to 3. Here we use the property of diagonals of a rectangle. What are they? Diagonals, the measurement, the length of the diagonals are equal and the diagonals bisect each other. I think you got this idea. Okay, and don't forget the idea, the relationship between a square, rectangle, rhombus and parallelograms. Okay. Explain the first. Okay, don't forget that idea. That ideas are very important. The relations are very important. Okay, I think you got it, all the ideas what are we discussed here.